Good morning, participants. Welcome, Dr. Megha Gulovani, ma'am. Good morning, sir. Thank you very much. I have joined through mobile, but there is some issue with the PC. Okay. So, just 5 minutes, I think I will need more. Okay, ma'am. Okay, no problem. Okay. Just now it has told that update is required. So Okay. now it is updating. It will take I think 2 more minutes, 2 to 5 minutes. No problem, ma'am. No problem. Okay. Okay.
Hello. Yes, ma'am. Sir. Now I can join. Only problem is that my PC says that the host is not allowing participants to unmute. So please unmute my this thing. बघा चेक करा आता. Hello. हॅलो. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes. Okay. So we can start now. Uh, Dr. Glori Megha Vishram, ma'am. Welcome, ma'am, for this PPAD coursework from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University and our HRDC. I am going to introduce short introduction of Dr. Megha Guloni, ma'am. Ma'am is a Application Society and also in charge Dean of Faculty of Interdisciplinary, Shivaji University, Kolhapur, and also the member of Management Council member, Shivaji University, Kolhapur, Senate member, and Secretary of Modern Education Society, Vita Sangli. Ma'am has 35 years teaching experience, and also ma'am is a research guide. Ma'am is completed many students under his guidance. Ma'am is a visiting team member of NCT also, and participated in 104 international, 33 national, and 60 state seminar and conferences and workshop, and delivered many lectures in conferences, seminar, and workshop. Also attended orientation and refresher courses, and ma'am published 3 significant books from for education faculty. Ma'am published 35 research paper and 17 articles, and she has many achievements in Shivaji University, Kolhapur, Swami Ramananda Tirtha University, Nanded, and other universities also. Ma'am has 3 awards like Indira Pratishthan Awards, Vidya Bhushan Awards. Now I am going to request to ma'am to deliver your lecture and guide our all interdisciplinary students on the topic of research method. And I again welcome to Dr. Megha Guloni, ma'am, and please guide to students. Ma'am, please. Thank you very much, sir. Thank you for the kind introduction. It gives me immense pleasure to be here today on occasion of this PhD coursework program organized by the Department of
आवाज म्यूट झाला का मॅडम तुमचा? सर तुमचा आवाज येतोय, मॅडमचा आवाज येत नाहीये. ओके ओके ठीक आहे. ब्रेक होतोय मध्येच. आवाज येत नाही काय? मॅडम तुमचा ऑडिओ चालू करा. आवाज येत नाही मॅडम. हा एक मिनिट मी सांगतोय, तुम्ही शांत राहा बाकी. दुसऱ्या त्यातलं होतं ते ओपन कर बरं. 2 होते ना झूम मध्ये ऑप्शन. आता बंद पण होईल. बंद होत नाहीये, लिव्ह मीटिंग म्हणते. पीपीटी शेअर झालते मॅडम, तुमचा फक्त आवाज येत नव्हता. एक 2 मिनिटांमध्ये मॅडम पुन्हा रिजॉईन होऊन सेशन सुरू होईल. डोंट वरी, सम टेक्निकल प्रॉब्लेम इज हिअर.
बरं ठीक आहे. आता पीपीटी दिसतायत का? हे पुन्हा आता माझा आवाज येतोय तिकडे? हो यस मॅम येतोय. ओके. पीपीटी ची ब्लँक स्क्रीन आली आहे. काय प्रॉब्लेम झाले आज काय करेल. आले का? आले का? ओके. हा करते. मॅक्सिमाइज आणि स्लाइड शो. ओके ओके. हॅलो. आता पीपीटी शेअर होते पण मला पुन्हा मी दिसत नाहीये त्याच्यावर. त्याला काय करायचं? ओके ओके ठीक आहे तसं करते. हॅलो. हा यस मॅम. हा येस जॉईन होते मी. हो हो एकच हो मिनिट. शेअर झाली पीपीटी तुमची. काय अडचण नाही. Sir, I will join through my mobile and I'll show PPT through this PC. Some problem is there. ओके Okay. ओके. Only that echo will come or what that I will see. Recording. Okay. Hello. हा यस मॅम यस. हा दिसतंय मॅम तुम्ही. दिसताय का? हो हो. Okay, आता काय I don't know how I am. Okay. So good morning everybody. Sir, echo येतोय का? हा इकोचा प्रॉब्लेम येतोय जरा. Okay. So okay, now I think I am not visible, but the slideshow is going on. Okay. ओके नो प्रॉब्लेम मॅम. Okay. Okay. So today we are going to discuss about the experimental research method. So good morning everybody. Sorry for the inconvenience due to some technical problem. So welcome everyone here, and I'm very much grateful to Pathak sir for giving me this opportunity to be with you all. And I wish you all a great success, and I wish you all to have the highest degree in the field of education, that is Doctor of Philosophy, within a short time. And for that, I think we are doing all the preparations, and the pre-PhD coursework is one part of that. And we are having this coursework so that it will be easier for us to have our research work. And so you can get knowledge about all the research procedure through this pre-PhD coursework. From this pre-PhD coursework, I am going to deal with the experimental research methods. So as you all are aware that there are different methods of research. You must have studied them in your post-graduation course, and you are all aware. And out of that, we are going to deal with the experimental research method today. So experimental research method, you know what is experiment, because since our school days, we are all doing experiments in various subjects, like various science subjects like biology,
physics, chemistry. So we have done experiments in our school days, and we deal with the experimental research. We have dealt with the experimental research method. Experiments every day we are doing some experiment, or rather, if I can say that experiment is a human tendency, I think that won't be wrong, because as ladies we are doing everyday experiments in our kitchen, isn't it? Every day we add something to the recipe, we remove something from that recipe, and we test that recipe, we find the results. So we are doing those experiments so that the reason of that experiment or the aim of that experiment is to have something better than what already is. So for that we are doing experiment, and I think that is the main aim of experiments. And as I have told, it is a human tendency to do experiments. So everybody wishes that something different can happen if we do something in different condition, we do something in the controlled condition, and that is the definition of experiment. So what is experimental research? Experimental research provides a systematic and logical method for answering the question. If this is done under carefully controlled condition, what will happen? So in our day-to-day life also, we are, as I have told you, that we are doing experiments, and if we carefully control, what will happen? Excuse me, just a minute. Are you better with English, or are you better with Marathi? Madam, I think mix. Mixed method. Ha, Okay. Okay, most so of the person is from Marathi and very few is from English. Okay. Okay. So if you are not happy with Marathi, you can just tell me, or if you are not happy with that English, you can just tell me that I can explain it in Marathi, or I can explain it in English. Okay. So we will go with the mixed method. So आताच मी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक जण आपण काही ना काही प्रयोग करत असतो. म्हणजे अगदी आपण लेडीज सुद्धा किचन मध्ये प्रयोग करत असतो की आमटीमध्ये काय आज जास्त टाकलं तर ते चांगलं दिसेल, गरम मसाला टाकला तर ती जास्त चांगली होईल का, किंवा गुळ नाही घातला तर कसं होईल. सो हे आपली एक मानवी प्रवृत्ती आहे की आपण कायम काहीतरी नवीनच्या शोधात असतो, आणि त्या नवीनच्या शोधामध्ये आपण एक्सपेरिमेंट करत असतो, आणि दॅट इज एक्सपेरिमेंट. अँड एक्सपेरिमेंट रिसर्च म्हणजे की त्यामध्ये आपण संशोधन करत असताना की हे जर ठराविक केअरफुली कंट्रोल कंडिशन मध्ये, म्हणजे मुद्दामून आपण जर त्या प्रकारच्या विशिष्ट प्रकारच्या कंडिशन मध्ये आपण जर ते केलं तर मग त्यातनं काय बाहेर येईल, त्याचा परिणाम काय होईल. सो दॅट इज एक्सपेरिमेंटर्स मॅन्युप्युलेट सर्टन स्टिम्युलाई, ट्रीटमेंट्स और एन्व्हायरमेंटल कंडिशन अँड ऑब्झर्व हाऊ द कंडिशन और बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट इज अफेक्टेड और चेंज. म्हणजे मॅन्युप्युलेट्स म्हणजे ह्याचा अर्थ थोडासा मॅन्युप्युलेटचा आपण निगेटिव्ह घेतो की एखादी गोष्ट आपण मुद्दामून करतो, त्याचा अर्थ मुद्दामचा अर्थ आपण निगेटिव्ह घेतो, पण इथं तो पॉझिटिव्ह आहे की एक सर्टन स्टिम्युली म्हणजे सर्टन एखादी ट्रीटमेंट जर आपण एखाद्या प्रयोग करत असताना एखाद्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन मध्ये ते आपण जर थोडस मॅन्युप्युलेट केलं, म्हणजे कमी केलं किंवा जास्त केलं, तर त्याचा त्या प्रयोज्यावर सब्जेक्टवर काय परिणाम होतो, त्याच्या बिहेवियरवर काय परिणाम होतो आणि त्यात काय बदल घडतो हे बघणं म्हणजे एक्सपेरिमेंटल research. The manipulation is deliberate and systematic. As I have told you that manipulation is taken in a negative manner, but it is positive here. It is deliberate. That purposely we do it, and it is systematic. म्हणजे ज्या काही कंडिशन्स असतात त्या आपण मॅन्युप्युलेट करतो आणि त्या आपण मुद्दामून करतो, डेलिबरेटली करतो आणि त्या पद्धतशीरपणे करतो. म्हणजे समजा आपण एक अध्यापन पद्धती आणि दुसरी अध्यापन पद्धती ह्याचा जर एखाद्या प्रयोज्यावर परिणाम बघत असलो तर ती पारंपरिक डेलिबरेटली आपण ती वेगळी जुन्या पद्धतीपेक्षा